som de Jota. É um lago natural de nascente e tem piranha. Você paga $80 por pessoa, não tem desconto para velhos, nada, para idosos. É preço cheio e independente. Então, vamos ver o que tem aqui. Parece que tem jacaré. Tem a guia, é um serviço guiado, que inclui passeio de barco até o centro do lago. Vamos ver. É o jacaré. Aqui é o jacaré, ele chama de caimã. Ali. Outro jacaré. Imóvel. We are in Yacumama Lake. Is a natural lake in Peru. So close to the town is Puerto Maldonado. Just 2 hours from Brazil, from the border. And then we are in a tour and in a boat. We came here in a boat with a guide. 2 hours tour to see the lake. And there are some animals here. Alligator. There are 10 of them here. Let's see if I can show you. Take a look. It's frozen. Just observing, waiting for food, right? This is the beautiful lake, like a mirror. And it's so late because it's almost at noon. So hot today. And then just few birds. Not just amazing, right? The best time to come here is at the end of the afternoon, at 5, at 4 p.m. Or so early. So enjoy, guys. No, yo le hice solución del problema, señorita. Mire qué me dice. Cercado, ¿no? Es que él piensa que es carne. Aló, señorita, me llama. Yo estoy buscando piensa que es carne. So small. We can see 8 arms. I don't know if you can see it.